Good morning to all of you. I welcome you all for this session. Okay. Before getting into today's topic, we will discuss about the previous day content. Okay, then we will proceed to today's session. Fine. So in the previous session, we have designed synchronous counter. Can you people type it in the chat? What are the different types of counters we have designed in the previous session? Actually, we have also simulated it. Yes? Can you type it in chat? Yes, 3-bit, 2-bit binary counter. Okay. So in 2-bit binary counter, we have designed up counter, down counter, up down counter. Okay, in the case of up down counter, how the mode of operation can be chosen. How the mode of operation can be chosen in up down counter. So in the case of normal up counter, down counter, we don't have any input. Whereas in the case of up down counter, we have an input X. Do you remember it? So we have designed in such a way that if that input is 1, it will work as a up counter. If the input is 0, it will work as a down counter. Very good, Jivita. Jivita typed, it's a control input. Very good. Okay. So we have designed 2-bit binary up counter, 2-bit binary down counter, 2-bit binary up down counter. Then we have designed 3-bit binary up counter. Fine? Okay. So today we will continue it. BCD ripple counter. Okay, here we say BCD ripple counter. I will tell you what is meant by ripple later. As of now, here what we mentioned is BCD counter. What you are observing from the diagram? What is the name you will give for this diagram? Kindly type it in the chat. The diagram What about this diagram? Yes, very good. State diagram. So state diagram represent what? From one state to another state, how the circuit is changing for each clock input. Correct? Okay, from this state diagram, what you observe? Kindly type it in the chat. One bit change. No, it's not like that. We have told BCD. Yes, 10 states. Very good, Srigari. We are having 10 states. Okay, each state represent. Yes, very good, Jivita. 0 to 9. See, clearly you can see. So the decimal equivalent for this is BCD equivalent is 0, 1, 2. The decimal equivalent for this BCD numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. After 9, it is again changing to 0. Fine? Okay. Is it clear? Is it clear for everyone? So BCD counter normally design pannilalama using T flip flop.
We can decide. Okay, T or JK we can use. We can prefer T flip flop. Okay, so this you try on your own. So last session la vandu pathina many problems we have discussed how to design a counter. So the table enna varanumpa, you can assign values for each variable. Okay, over flip flop or name assign பண்ணிக்கலாம். You can assign it as B3, no B3, D னு வச்சுக்கலாம். D3, D2, D1, D0 னு எடுத்துக்கலாம். Or else you can simply take it as A, B, C னு எடுத்துக்கலாம். Why I am assigning this? Because we are converting to a decimal equal. See, BCD means we are having the pattern from 0, 0, 0, 0 to 1, 0, 0, 1. Clear? So this is the maximum number you can represent in binary form in BCD. Okay, so it is the way to represent a decimal number in binary form. That's why it is called as BCD. So it is called as BCD. Okay, fine. So for this, how will you start the design procedure? First, enna pannunumpa, state diagram la enna pannum? What you have to do? From the state diagram, what you have to do? State table. Very good, Samesh. Okay. So enna pannikanum neenga 0, 0, 0, 0. Okay. Inge adutha enna pananum? Idu present state. Next state enna pannikanum? D3 of T plus 1. So next D2 of T plus 1, D1 of T plus 1, like that you have to fill out. So present state 0, 0, 0, 0, the next state enna varum? 0, 0, wait a minute, 0, 0, 0, 1. So similarly you have to fill for all things. Okay, if it is 1, 0, 0, 1, what about next state? Can you people say 1, 0, 0, 0, sorry, 1, 0, 0, 1 kapram, again it has to go to initial count, initial state. That's all. Okay, what about the next step? We are using 4-bit, correct? So how many flip-flop we need? Totally 10 states are there. So capital N is equal to 10. What about small n? You know the formula. Capital N must be greater than or equal to, sorry, less than, greater than or equal to 2 to the power small n. You substitute it. So what about number of flip-flops? 4. Very good. See, straight away the path is solidலாம். எத்தனை bit நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோமோ that number of flip-flop. So அப்ப என்ன பண்ணலாம்? T D3 னு வச்சுக்கலாம். Okay. Next T D2. Next T D1, T D0. Okay, for this you have to write the excitation values. Once you have written the excitation value, using this as a input, this 4 as a output function, you have to go for K-map and find the expression. Then you can build the circuit. So this is the procedure you have to follow. See, as we have discussed many problems, I am letting you to learn because we are at the end of the semester. Okay, fine. Okay, I will move to next slide. Kindly take a screenshot of this.
Answer? Less than or equal to, I think. Okay, okay. Ram sir? சொல்லுங்க மேம். Sir, strength 99 full strength இருக்குது. அந்த இன்னொரு கிளாஸ் ஆக்டிவா இருக்கு மேம். ET ஸ்டூடண்ட்ஸ் அங்க போக சொல்லலாம். Okay. ET students The students from ETE can move to the other class. உங்களோட கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல செகண்ட் ட்ரிபிள் பி அண்ட் இடி இருக்கு இல்லையா, அதுல உள்ள ETE ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் அந்த கிளாஸ் ரூம் லிங்க்கு போயிடும். It is already shared. I will also type the meet link. ETE students இந்த லிங்கை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. மேம் கொடுத்தாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த லிங்கை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் திஸ் லிங்க். Only ETE students. Okay ma'am, I will continue. Fine. So next, here what you are seeing is the same BCD counter, okay, with an output. Clear? So clock நம்ம வந்து இன்புட்டா கொடுத்துறோம். Okay, here it is mentioned the clock input only. See, clock வந்து 0ல இருக்கிறப்ப அதே ஸ்டேட்லயே மெயின்டைன் ஆகணும். 0ல இருந்து 1 போறப்ப என்ன ஆகணும்? From this state it is moving to next state. Again clock 0ல இருக்கிறப்ப எனக்கு என்ன ஆகுது? It is maintaining the same state. Again clock 1 change ஆகிறப்ப it is moving to next state. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டதுல clock வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணல. இங்க clock வந்து green கலர்ல மார்க் பண்ணிருக்கேன். That's all. Okay, for each state you will be provided an output. So output என்ன இருக்கு பாருங்க, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. கரெக்டா நல்லா கவனிங்க. If the pattern is 1 0 0 1, if the state is 1 0 0 1, so this is the maximum count value of a BCD counter. So to indicate the maximum value is reached, we are having a output. So it must be 0 if the count is not equal to 9. Count எனக்கு கரெக்டா 9 க்கு ஈக்குவலா வந்துருச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகணும்? The output must be 1. Clear? So additionally we are including an output. Clear? Are you able to understand what I am saying? So here we have enable. Okay, I think this is an enable input. The 0 1 are enable input. That means if this is 1, then it will move from one state to another state. Okay, sorry, this is not representing the clock, this is representing the enable input. Okay, we are having one input, one output. Okay, if the input is 0, this BCD counter should get stopped. Clear? If it is 1, for every clock input it has to change from one state to another state. When it changes to 1 0 0 1, that means if it reaches the maximum count value of a BCD value, the output must go to 1 logic. Clear? So like this, you consider this block. Clear?
ஸோ இப்போ நான் எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இனிஷியலாக கவுண்ட் 0 இருக்குது, கரெக்டுங்களா? ஸோ கவுண்ட் 0 இருக்கிறப்ப இங்கே அவுட்புட் என்ன வரும்? ஒய்ல கவுண்ட் 0 இருக்கிறப்ப 0 லாஜிக்னு வச்சுக்கலாம், மேலே 1 லாஜிக்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ 0ல மெயின்டைன் ஆகுது. எது வரைக்கும் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும்? டில் த கவுண்ட் வேல்யூ ரீச்சஸ் 9. எக்ஸாக்டா கவுண்ட் வேல்யூ 9 ரீச் ஆன உடனே எனக்கு என்ன ஆகும்? இட் வில் கோ ஹை. வாட் அபவுட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்? எகைன் எனக்கு கவுண்ட் என்ன ஆயிடும்? 9க்கு அப்புறம் 0 ஆயிடும். ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் இட் வில் கம் லோ. ஸோ வாட் ஐ எம் டிராயிங் இஸ் த கிராஃப் ஃபார் அவுட்புட் ஒய். இந்த ஒய்க்கு நம்ம வந்து வரைஞ்சிருக்க கிராஃப். கிளியர்? ஃபார் ஈச் கிளாக் பல்ஸ் the count is getting incremented 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 reach ஆன உடனே என்னோட அவுட்புட் வேல்யூ y என்ன ஆகுது? ஹை ஆகுது. again next count next state போன உடனே என்ன ஆகுது? the value becomes 0 0 0 0. so y must be 0. is it clear for everyone? அப்ப மீனிங் என்னப்பா? whenever the BCD count gets overflow it will generate a pulse. Correct? So in the last session, Sabaris asked one question. Sir, if I want to count more than 9, what I have to do? Yes? So at that case, what I am going to do? See, this enable input, if it is 1, the BCD counter is going to work. If it is 0, the counting will be stopped. Fine? Or changing of one state to another state, continuously we have to apply clock pulse here. So clock pulse நான் continuously கொடுத்துட்டே இருப்பேன். எனக்கு எப்போ வந்து enable pin 1 இருக்குதோ அந்த டைம்ல கவுண்டிங் நடந்துட்டே இருக்கும், வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். when the value reaches 9 the output goes high. remaining டைம்ல எனக்கு என்ன லாஜிக்ல இருக்கு? 0 லாஜிக்ல இருக்கு. clear? okay, fine. so this we call it as a BCD counter. முன்னாடி நம்ம பார்த்ததும் BCD counter தான், இதுவும் BCD counter தான். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா decade counter. decade means what? 10. yes டிகிரி cascading பண்ண போறோம். ஓகே, decade means 10. ஸோ அப்போ மீனிங் என்ன? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் BCD counter நம்பர் 0 to 9 வரைக்கும் எனக்கு என்ன பண்ணணும்? 0 to 9 வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணணும். when the count exceeds 9, here we get a clock. so in the second BCD counter க்கு first BCD counter ஓட output y கொடுக்க போறோம். okay, it's not about Q3. see போன சர்க்யூட்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுல y கொடுக்க போறோம். clear? it's not about Q3. wait a minute. okay, so here we are going to give the input as y. so here also we are going to give like that. what it mean? so here also we will be having y. whenever the y output changes from 0 to 1, the tens digit will get incremented from 0 to 1. okay, so next time overflow na 2, like that it will go up to 9. when this BCD counter, okay, tens digit BCD counter gets overflow, the hundreds digit will get incremented from 0 to 1, then 2, it goes on up to 9. can you people type it in the chat? how many count value this entire circuit can achieve? a maximum. one above arrow. sir, what is that one above the arrow? I can't get you, Srihari. sir tell me. sir, last slide, that one above the arrow, sir. Sir.
This one. Yes, sir. Yes, sir. This is E, enable input. Actually, input பாரு. கிளாக்னு சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா? E equal to 0 அப்படின்னா மீனிங் என்ன? கவுண்டிங் நடக்கக்கூடாது. அப்போ அதே ஸ்டேட்லேயே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். சார் அப்போ உள்ள கொடுத்தாலும் even if you provide clock, it will maintain in the same state. E equal to 1 பண்றப்ப மட்டும்தான் எனக்கு என்ன ஆகும்? கவுண்டிங் வந்து எனேபிள் ஆகும். Is it clear? சார் உள்ள இருக்கிறது ஒய்யா சார் அவுட்புட்டா சார்? அவுட்புட் வந்து ஒய், உள்ள இருக்கிறது ஒய். வெரி குட் சார். அப்போ 1,0/0 போடலாம்ல சார் அப்போ? அப்படி போடலாம். வெளியில நம்ம மார்க் பண்ணலாம். எஸ் சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். Okay, see, this is another way of representation of state diagram. I will tell you later. So ரெண்டு மாடல் இருக்கு. ஓகே, மூர் மாடல், மீலி மாடல் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மாடல் இருக்கு இந்த ஸ்டேட் டயக்ராம் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு. கிளியர்? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I think மூர் மாடல். ஓகே, let me discuss later. So 999 is the maximum count this circuit can. Sir, if you want to increase the count further, what you have to do? Sir. Tell me. Sir, இப்போ 35 ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் சார். அப்ப எப்படி சார் கவுண்ட் 35? இங்க இந்த செகண்ட் 10th டிஜிட்ல 3 இருக்கும். அங்க ஃபர்ஸ்ட் 1st டிஜிட்ல 5 இருக்கும்ல சார்? இதுல வந்து 5 இருக்கும். அதாவது எப்படி அவுட்புட் வரும்னா I will make it. So 100th digit வந்து எனக்கு என்ன இருக்கும்? 0 0 0 னு வந்துரும். இங்க எனக்கு என்ன வரும்? 0 0 1 1. Here it will be 0 1 0. So 35 ன்றது இப்படி தான் வரும். Is it clear? சார் இப்போ 9 ஆனாலும் சார் இங்க ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும்போது 1 இந்த பிசிடி கவுண்டருக்கு வரும். இப்போ 5 ஆனாலே இங்க 1 இன்கிரிமெண்ட் ஆகும்ல சார்? அது எப்படி? Your voice is breaking actually. Tell me. Sir, is it clear, sir? Yes, now it is clear. சார் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிசிடி கவுண்டர்ல 9 ஆனாதானே சார் செகண்ட் பிசிடி கவுண்டர் 1 இன்கிரிமெண்ட் ஆகும்? ஆமாப்பா, இது ஸ்ட்ரைட்டா 35 னு வந்துராது. இனிஷியலா 0 0 0 0 இருக்கும். கரெக்ட்டா? சார். when it changes from இது சேஞ்ச் ஆயிட்டே வரும். ஓகேங்களா? அகைன் என்ன ஆகும்? இதுல இருந்து 0 0 0 0. சோ இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு கிளாக் கிடைக்கும். சோ அப்ப 0 to 9 10 வரப்ப இது 0 ஆகும், இது 1 ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்? again it will increment 1 2 3 4 up to 9. again 9 ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளாக் என்ன ஆகும்? இது 0 ஆகும், இது 2 ஆகும். like that it will increment. நார்மலா டிஜிட்ஸ் நம்ம எப்படி இன்கிரிமெண்ட் பண்ணி எழுதுறோம்? 0 to 9, அதுக்கு அடுத்த நம்பர் ரெப்ரசன்ட் பண்ண 1st digit 0 பண்ணிட்டு 10th digit 1 பண்ணும். கரெக்ட்டுங்களா? the same thing it's happening here. சார் அப்போ 99 ஆனாலும் சார் இந்த தேர்ட் பிசிடி கவுண்டர் ஆக்டிவ் ஆகும்? ஆமா, after the count 99 only the third BCD counter will get increment by 1, so it become 100. correct? Is it clear? Sir, no sir. 35 represent பண்றதுக்கு எனக்கு third இது தேவையில்லைப்பா. மேக்ஸிமம் கவுண்ட் நீங்க எவ்வளவு ஃபிக்ஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? இந்த கேஸ்கேடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். if I want to go for count up to 1000 means, so 4 digits எனக்கு வேணும். 1000 digit, 100th digit, 10th digit, 1st digit. So 4 BCD counter we need. Is it clear? Sir, yes sir. 999 வரைக்கும் you can achieve with a 3 BCD counter. Beyond that, if you want, you have to go with further cascade. Okay? Sir, yes sir. Okay. Fine. So now we are going to discuss about asynchronous sequential circuit. Okay, so far we have discussed about synchronous sequential circuit. In the case of synchronous sequential circuit, same clock we are giving to the flip-flops. That means everything depends on the clock. Whereas in the case of asynchronous sequential circuit, at any point of time, if you give an input, your circuit will react independent of the clock. Clock depend பண்ணி இருக்காது. Are you able to understand what I am saying? Yes or no?
see இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த கிளாக் பல்ஸ் வந்தாதான் எனக்கு கவுண்ட் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் டிக்ரிமெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றோம், கரெக்ட்டுங்களா? whereas asynchronous அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் தி கிளாக்கை டிபெண்ட் பண்ணாம நான் சடனா என்னோட இன்புட்டை சேஞ்ச் பண்ணனா என்னோட அவுட்புட் வந்து வேரி ஆகும். ஓகே, பட் இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பிரசன்ட் அவுட்புட். Asynchronous circuit is faster than synchronous circuit, but it is having more drawbacks. என்னென்னன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். Okay, are you able to differentiate between synchronous and asynchronous? Synchronous means time reference கண்டிப்பா இருக்கும். All flip-flop is enabled by the same clock. Whereas in the case of asynchronous sequential circuit, at any point of time, if you vary the input, the output should vary, but it also depends on the present output. Okay, it won't depend on the clock merely. Clock மட்டும் depend பண்ணி இருக்காது. Fine. So asynchronous sequential circuit or sequential circuit that are not dependent on any external clock. First thing. Okay, clock வந்து depend பண்ணி இருக்காதுன்னு சொல்றோம். At any point of time நீங்க இன்புட்டை வேரி பண்ணீங்கன்னா உங்களோட அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகும். கிளாக் கொடுக்கலனாலும் எக்ஸ்டர்னல் கிளாக் நமக்கு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காதுன்னு சொல்றோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். Thus generally operate at higher speed than synchronous sequential circuit. In the case of synchronous sequential circuit, your operation depends on the speed of clock. உங்களோட கிளாக்கோட ஸ்பீடை பொறுத்து தான் எனக்கு என்ன இருக்கும், ஆபரேஷனோட ஸ்பீடு இருக்கும், ஆபரேட்டிங் ஸ்பீடு இருக்கும். whereas asynchronousல it is independent of the clock அப்படின்னு சொல்றோம். So it is relatively faster when compared to synchronous sequential circuit. Next, asynchronous sequential circuit have states that are not synchronized with the clock. So clock ஓட sync ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. என்னோட இன்புட் வேரி ஆனிச்சு அப்படின்னா based on that my output will get vary. So clock, external clock நமக்கு இங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. கிளியர்? ஸோ அதனால நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி தான் one state to another state it will change. Okay, next step. So this is the block diagram of asynchronous sequential circuit. Okay, இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. These are all the inputs x1 to xn. So these are all the input to the sequential circuit. Okay, then these are all the output variable. Okay, also we have some variable called excitation variable. Some of the variable output we are going to give us a feedback as secondary variable. So இத வந்து நான் என்ன சொல்லலாம், primary variable னு சொல்லலாம், which are the real inputs. Okay, whereas the feedback நம்ம கொடுக்கிறோம் இல்லைங்களா, excitation variables feedbackல கொடுக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து நான் என்ன பண்றேன், secondary input variables கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். So the meaning என்ன, these are the present input and these are the present state of the circuit. Clear? So input and present state ரெண்டுத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால தான் இது என்ன சொல்றோம், we are calling it as sequential circuit. But here we don't have a synchronization. Clear? So when we are giving a feedback, there must be a delay introduced, okay, so that the circuit will work properly. Fine. இந்த delay வந்து எப்படி இருக்கும்னா சேமா இருக்கும், ஈக்குவலா இருக்கும். டிஃபரண்ட் டைமிங் இருந்துச்சுன்னா, say for example இங்க 101 ன்னு வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. சோ இங்க 101 எனக்கு அப்படியே வரணும் அப்படினா the delay must be matched. If it doesn't match it will create some problem. Okay, that we call it as race condition அப்படினு சொல்றோம். அதாவது இங்க வர 101
இங்க போறப்ப மேபி இந்த 1ம் 0வும் இங்க ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு இனிஷியலா இங்க 0 இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் 1 வந்துச்சுன்னா எனக்கு சர்க்யூட்டோட பிஹேவியர் டோட்டலா சேஞ்ச் ஆகும். Are you able to understand what I am saying? I am giving a input set which we call it as primary input and I am having the output. Fine. Apart from that, some of the outputs that we call it as excitation variable, which are feedback as a secondary input to the combinational circuit. See, this block is a combinational circuit. It is going to process something. Clear? So that output, if it is available parallelly for what you have designed, it will work. Otherwise, it will result in race condition. Race condition meaning என்னப்பா? இந்த மூணு லாஜிக் இருக்கு இல்லையா, 1 0 1. For example, 1 0 1. If we are not having a same delay, if we didn't introduce same delay, maybe this become 1 0 0 initially 1 0 0 ன்னு போகும். அப்புறம் ஒரு மொமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், 1 0 1 ன்னு மாறும். அப்ப சர்க்யூட்டோட பிஹேவியர் என்ன ஆகும், ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் இல்லைன்னு சொல்லுது. In that case, it will produce a random output. Clear? So asynchronous circuit பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்றோம், sequential circuit பொறுத்த வரைக்கும் it also depend on present state and the present input, but here we don't have a clock for synchronization. That's all. Let me discuss some analysis of asynchronous sequential circuit so that you can understand what I am saying. Okay. So the circuit changes for every change in input. Okay. Even though the design is difficult compared to synchronous circuit, they are employed in applications where very fast response is required. See, என்னோட இன்புட் நான் சேஞ்ச் பண்ணா பீரியாடிக்கா தான் வேரி ஆகும் என்னோட அவுட்புட்ஸ் எதுல, சிங்க்ரனஸ் சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட்ல. whereas here the response is very fast, but it is somehow complex to design. Okay. So நான் சொன்னது இருக்கு பாருங்க, ரேசிங் மே occur, racing and hazards may occur. hazard in the sense என்னோட சிஸ்டமோட பிஹேவியர் டோட்டலி வந்து அப்நார்மலா சேஞ்ச் ஆயிடும். that we call it as hazard. say for example, என்னோட அவுட்புட் 0 வர வேண்டிய இடத்துல எனக்கு 1 ன்னு வரலாம், 1 வர வேண்டிய இடத்துல எனக்கு என்ன வரலாம், 0 ன்னு வரலாம். that we call it as hazard. racing or oscillation அப்படின்னு சொல்றது நம்ம ப்ரீவியஸா சொன்னதுதான். எனக்கு 1 போணும் ஃபீட்பேக்ல, ஆனா ஒரு மொமெண்ட் 0 போயிட்டு அதுக்கப்புறம் 1 வந்துச்சுன்னா it will affect the circuit behavior. so race occur ஆனிச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும், ஹசார்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதுல நிறைய டைப் ஆஃப் ஹசார்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு இப்போ தேவையில்லை. ஃபைன். ஓகே, ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ 2 types of state diagrams you are having. ஓகே, ஸோ அதுல வந்து ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீலி மாடல். So here the output depends on present state of the flip-flop as well as present input. அதாவது என்னோட அவுட்புட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், present state of the flip-flop as well as present input டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். So it requires less number of state for implementing the function, whereas next the input change may affect the output of the circuit. So நான் input நான் சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோட அவுட்புட் வந்து அதை பொறுத்து வேரி ஆகும். ஓகே, let's consider this Mealy state diagram. ஓகே, இதுதான் நம்ம நார்மலா ஃபாலோ பண்ண ஸ்டேட் டயக்ராம். ஓகே, so normally we follow during the design of synchronous sequential circuit is Mealy's model. so இந்த particular Mealy state diagram யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ற சர்க்யூட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், மீலி மாடல் அப்படின்னு சொல்றோம். மீலி மாடல் பேஸ்டு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இங்க நீங்க கவனிக்கலாம், ஸ்டேட்ஸ் வந்து எனக்கு பிக்சடா 0 0 0 1 1 0 1 1 இருக்கு.
ஓகே, ஸோ நான் இன்புட் 0 கொடுத்தேன்னா எனக்கு என்ன ஆகுது? சேம் ஸ்டேட், அவுட்புட் வந்து 0 இருக்கு. கரெக்டா? நல்லா கவனிக்கணும். எனக்கு இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிறப்ப இன்புட் 0 கொடுத்தேன்னா எனக்கு என்ன ஆகுது? அவுட்புட் 0ன்னு சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ த அவுட்புட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் both things, present state as well as the input. Is it clear for everyone? என்னோட இன்புட்டை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணிடலாம பிரசன்ட் ஸ்டேட்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. Clear? This we call it as Mealy state diagram. Moore model அப்படின்னு சொன்னோம்னா the output depends on the present state of the flip-flop alone. இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. That is Moore model. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஸ்டேட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் அவுட்புட் காம்பினேஷன்ஸ் வில் பி தேர். ஓகே, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ டீடைல். ஸோ இட் ரெக்வயர்ஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட். ஏன்னா சேம் ஸ்டேட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் அவுட்புட் இருக்கு அப்படின்றப்ப we must be representing different states. சேம் ஸ்டேட்டுக்கு அவுட்புட் 0 வச்சு ஒரு ஸ்டேட் வைப்போம். another thing, சேம் ஸ்டேட்டுக்கு அவுட்புட் 1 வச்சுட்டு இன்னொரு ஸ்டேட் டயக்ராம் நம்ம வரையணும். Clear? So input changes does not affect the output of the circuit. So என்னோட இன்புட் வந்து ஸ்டேட்டை தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் தவிர அவுட்புட்டை சேஞ்ச் பண்ணல. So the circuit looks like this. So இதுதான் நமக்கு அங்க அந்த BCD கவுண்டர்ல போட்டிருந்தது. நல்லா கவனிக்கணும்ப்பா. ஸ்டேட் 00 அப்படின்னு இருந்தாலே அவுட்புட் 0 மட்டும்தான் இருக்க முடியும். அதே மாதிரி ஸ்டேட் 01 இருந்தாலும் அவுட்புட் 0. Here the outputs are fixed with the states. It not depends on the input. Okay, ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குப்பா. see, எனக்கு இன்புட் சேஞ்ச் ஆகுறப்ப இங்க அவுட்புட் நம்ம தனியா ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோமா பாருங்க. இல்ல. 1 சேஞ்ச் ஆகுற அவுட்புட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்குமா? இல்ல. இந்த ஸ்டேட்ல இருந்தாலே அவுட்புட் வந்து இதுதான் இருக்கணும். அவுட்புட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் வித் தி ஸ்டேட். இட் டசன்ட் டிபெண்ட் ஆன் தி இன்புட். தட் இஸ் மூர் மாடல். சோ அப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லாமே என்னது? மீலி மாடல். ஓகே, இந்த மூர் மாடல் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா asynchronous sequential circuit டிசைன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, மூர் மாடல் ஆல்சோ we can use for synchronous sequential circuit design. Okay, I will tell you how it is going to work. see, இதுக்கு உண்டான டிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மீலி மாடல், மூர் மாடல். சோ அதுக்கு ஒரு கம்பேரிசன் டேபிள் இங்க போட்டுருக்கோம். fine. so here you can see. so மீலி மாடல் என்ன சொல்றோம்? present state 00 கொடுத்தோம்னா இன்புட் 0 இருக்கிறப்ப சேம் ஸ்டேட்ல மெயின்டைன் ஆகுது. I will draw the state diagram. இங்க 00 போட்டாச்சு. சாரி, 00 01. okay, 10 11. இதுக்கு டயக்ராம் எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா present state 00, input 0 இருந்தா நமக்கு என்ன ஆகுது? it will move to the same state 00. okay, input 0 கொடுத்திருக்கோம், அவுட்புட் எனக்கு என்ன வந்திருக்கு? 0. next 00 இருக்கப்போ 1 கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகுது? it will move to 01. so input 1. what about output? 0. the output depends on the present state as well as the input. எதுல? மீலி மாடல். okay, 0 1ல இருக்கப்ப 0 கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? it will go to 0 0. so output becomes 1. so 0 by 1. next 0 1ல இருக்கப்ப 1 கொடுத்தீங்கன்னா it will go to 1 1. so input 1, output வந்து 0. next 1 0ல இருக்கிறப்ப 0 கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்? it will go to 0 0. so 0, input 0. what about output? 1, 0 by 1. next 1 0ல இருக்கப்போ 1 கொடுத்தீங்கன்னா 1 0ல மெயின்டைன் ஆகும். so input 1, output 0. correct? 1 1ல இருக்கிறப்ப
0 கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்? It will go to 0 0. Clear? So input 0, output is 1. Last 1 1 ல இருக்கப்போ 1 கொடுத்தீங்கன்னா it will go to 1 0. So input 1, output is 0. இந்த diagram எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதாப்பா? This is what we told Mealy model. இதுல இருக்கா டவுட் இருக்கா? இது ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய தடவை பார்த்தாச்சு. Here you can see the output changes with the input for the same state. கரெக்ட்டுங்களா? 0 0 ஸ்டேட்டுக்கு அவுட்புட் எனக்கு என்ன இருக்கு? 0ன்ற அவுட்புட் வருது, இங்கேயும் 0ன்னு வருது, இங்க சேஞ்ச் ஆகல. ஹைலைட் பண்ணிருக்க இடத்துல பார்க்கலாம். இங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க டாட்டட் லைன்ல. Here you can see. So 0 1 இருக்கிறப்ப அவுட்புட் 1 வந்திருக்கு. பிரசன்ட் ஸ்டேட் 0 1 இருக்கிறப்ப அவுட்புட் 0வும் வந்திருக்கு. Clear? So the output changes with the input here. ஆனா மூர் மாடல்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the output changes with the state. Okay, ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்கும். State will changes with the input. Okay, now இதே இதுக்கு மூர் மாடல் எப்படி வரும்னு பார்க்கலாம். சோ நான் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன். Wait a minute. I will explain you. ஸ்லோவா கவனிச்சீங்கன்னா புரியும். நல்லா கவனிங்க. present state 0 0, output 0 தான் இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க. 0 0 by 0. This is one state. இது ஒரு ஸ்டேட்னு வச்சுக்கலாம். மேல உள்ளது ஸ்டேட் ஆஃப் த ஃபிளிப் ஃப்ளாப், கீழ உள்ளது அவுட்புட் y. அதாவது AB, AB by y. I am representing like this. அந்த ஃபார்மட்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அடுத்து பாருங்க 0 1 by 1 கரெக்ட்டா? 0 1 by 1. சோ இது ஒரு ஸ்டேட். அடுத்து பாருங்க 0 1 by 0. Clear? Next step 1 0 by 1. 1 0 by 1. See, மூர் மாடல்னா ஸ்டேட் as well as output ரெண்டுமே see ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு அவுட்புட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிரோம். So this will be considered as one state now. So இது ஸ்டேட் A ன்னு எடுத்துக்கலாம், இது B ன்னு எடுத்துக்கலாம், C D ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay, next step 1 0 க்கு with output 0. So 1 0 by 0. Similarly 1 1 க்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க. 1 1 by 1, 1 1 by 0. So how many states totally we are having now? 1 2 3 4 5 6 7. 7 states. Are you understand how many states now we are using? 7 states. Previously Mealy model எத்தனை ஸ்டேட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்? Only 4 states. Is it clear for everyone? Okay, now you come. X equal to 0 na meaning என்ன? Same state ல maintain ஆகும். So A ல maintain ஆகும். கரெக்ட்டா? அடுத்து பாருங்க x equal to 1 na it will move to the state 0 1 with output 0. கரெக்ட்டா? 0 1 ல output 0 எங்க இருக்கு? C. So இப்ப இங்க இருந்து இங்க வருதுன்னு அர்த்தம். So input 0 கொடுத்தப்ப எனக்கு என்னாச்சு? இங்கே மெயின்டைன் ஆயிடுச்சு. 1 கொடுத்தப்ப எனக்கு என்னாச்சு? நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் 0 1 with output 0 இங்க இருக்கு. ரெண்டு இருக்கு பாருங்க. 0 1 with output 1 இருக்கு, 0 1 with output 0 இருக்கு. So it has to come here. அடுத்து 0 1 0 கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும்? 0 1 ல இருக்கிறப்ப 0 கொடுத்தா, அதாவது இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிறப்ப 0 கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும்? See, present state and present output என்ன பாருங்கப்பா? 0 1 1. Sorry, 0 1 0. So இதுல இருந்து 0 கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும்? It will move to 0 0
So I have to represent 0 0 with 1 also. Maybe இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், h ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். See, state and output. So 0 0 next state ன்னு சொல்லி இருக்கிறோம் with output 1. அப்ப என்ன ஆகும்? From here it has to go here. 0 கொடுத்தோம்னா. Okay. From 0 0 by 1. So இதுக்கு நம்ம வரைய முடியாது. See, this particular diagram, it's meant for Mealy model only. So Moore model க்கு wait a minute. This can be used. ஏன்னா இந்த Mealy மாடல்ல இங்க ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. என்ன இருக்கு? நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? 0 0 ன்னு சொல்லிட்டாலே அவுட்புட் 0 தான் வரணும். இங்க 1 ன்னு வந்திருக்கு. கரெக்ட்டா? So இது வந்து நம்ம Moore மாடல்ல பண்ண முடியாது. This can be implemented only in Mealy model. Okay, whereas this pattern you can do. Okay, wait a minute. Slide number 15. Wait a minute. Slide number 15. So here I am going to put an empty space. See, for your understanding only I am doing this. Okay. So now we will draw. Clear? See, state எனக்கு இப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம்னாலே அவுட்புட் இப்படி தான் வரணும்னு ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். Okay, wait a minute. So here we go. The output does not change with the input. Okay, for same state. நல்லா கவனிங்க, 0 0 இருந்தாலே நமக்கு என்ன ஆகுது? 0ன்ற ஸ்டேட் தான் மெயின்டைன் ஆகுது. Clear? So here we can draw like this. 0 0 by 0. வேற என்ன இருக்கு பாருங்க? 0 0 by 0. 0 1 க்கும் அதே தான் இருக்கு. 0 1 by 0. Okay, 1 0 by 0. 1 1 by 0. Sorry, by 1. Here you can see 1 1 க்கு எனக்கு என்ன அவுட்புட் வந்திருக்கு? 1. Now you think. So initially 0 0 இருக்கு, with output 0 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். So நான் 0 கொடுத்தேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்? It will maintain in the same state. 0 0ல இருக்கிறப்ப 1 கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகுது பாருங்க? It will go to 0 1. Clear? 0 1ல இருக்கிறப்ப 0 கொடுத்தா என்ன ஆகுது? It will maintain in 0 1. So if I give 0, here it is 1. 0 1ல இருக்கிறப்ப 1 கொடுத்தீங்கன்னா it will move to 1 0. Okay, 1 0ல இருக்கிறப்ப 0 கொடுத்தீங்கன்னா it will maintain in 1 0 itself. 1 0ல இருக்கிறப்ப 1 கொடுத்தீங்கன்னா it will go to 1 1. See, the input decides only the state, whereas the output is defined by the state. State of the model getting changed with respect to the input x, whereas output is fixed with the state. That's what I am coming to say. So when you design பண்ண போறப்ப Moore model யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, so எனக்கு ஒரு particular present state சொன்னோம்னா, so அதுக்கு same output தான் இருக்கும். You can see here. You have to ensure this. இப்படி இருந்துச்சுன்னா you can go for Moore model. So 1 1ல இருக்கிறப்ப 1 கொடுத்தீங்கன்னா it will go to 0. See, this is Moore model representation. Any one of the model you can use it for designing purpose.
Yes, is it clear? புரிஞ்சுதாப்பா? present state எனக்கு இதுன்னு சொல்லிட்டா அவுட்புட் ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். whereas மீலில அப்படி கிடையாது. it will vary based upon your input. Is it clear or not? Which model is easy, sir? Mealy model we can go. Mealy model you can prefer. More model போனீங்கன்னா you will be having many states. see இங்க வந்து நமக்கு 4 ஸ்டேட் தான் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இப்ப நான் 0 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா எனக்கு அவுட்புட் வந்து 0 ன்னு ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா? இதே மாதிரி 0 0 by 1 அப்படின்னு நம்ம கொண்டு போலாம். சாரி, இப்படி கொண்டு போக முடியாது. சாரி, ஸ்டேட் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அவுட்புட் தான் வர முடியும். ஓகே, லைக் தட் only it has to be represented. ஸ்ரீகரி will explain you again. சரி, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சுக்கோங்க. இது பிரசன்ட் ஸ்டேட். அவுட்புட் என்ன இருக்கு பாருங்க, 0 0. இது பிரசன்ட் ஸ்டேட் 0 1 ஸ்டேட். அவுட்புட் என்ன இருக்கு பாருங்க, 0. நெக்ஸ்ட் பிரசன்ட் ஸ்டேட் 1 0 இருந்தா அவுட்புட் என்ன வரணும், 0 0. பிரசன்ட் ஸ்டேட் 1 1 வந்தா மட்டும் எனக்கு என்னது, அவுட்புட் வந்து 1. கிளியர்? அப்ப எப்படி டிரா பண்றோம், 0 0 by 0, 0 1 by 0, 1 0 by 0, 1 1 by 1. இது கிளியரா இருக்கா உங்களுக்கு? Yes or no? 0 0 has also output, no sir. Yes, 0 0 க்கு அவுட்புட் இருக்கு, 0 இருக்கு, கரெக்ட்டா? சோ இது ஃபர்ஸ்ட் வரைஞ்சாச்சு. அடுத்து என்ன பண்றேன், பிரசன்ட் ஸ்டேட் 0 இருக்குறப்ப இன்புட் 0 கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகுது, 0 0 ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. சோ அப்ப 0 0 ஸ்டேட்டுக்கு போனா எனக்கு என்ன ஒரு அவுட்புட், ஐ மீன் எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகணும், சேம் ஸ்டேட். ஓகே, அடுத்து 1 கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகுது, it will move to 0 1 state. அவுட்புட்டை பத்தி நம்ம கவலை கிடையாது, அவுட்புட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் வித் தி ஸ்டேட், நோ நீட் டு worry about the output. ஆனா நம்ம மீலி மாடல் என்ன பண்ணுவோம், இன்புட் நம்ம சேஞ்ச் பண்றப்ப ஸ்டேட்டும் சேஞ்ச் ஆகும், அவுட்புட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். வேற இங்க எப்படி இருக்கு, ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகுது, அவுட்புட் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஃபார் ஈச் ஸ்டேட். That's all. That's the difference between Mealy and Moore model. Is it clear for everyone? See, representation vary ஆகும் Mealy and Moore. Moore model சொல்லிட்டோம்னா ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு அவுட்புட் தான் வர முடியும். எனக்கு வேற ஒரு அவுட்புட் வருது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், I have to introduce one more state with additionally one more flip flop. Like that only I can say. So அதனால தான் என்ன சொல்றோம், more number of states is required அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க நம்ம எடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் 4 ஸ்டேட்ஸ்லயே வரைய முடியுது. ஓகேவா? It will vary if you go for different combination. Fine. So now we will discuss about the problem how to analyze asynchronous sequential circuit. ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்கலாம். டைம் இருக்கு, ஒரு half an hour இருக்கு. We can go with the 2 problems minimum. Okay, so note down the procedures. First thing, determine the feedback loop in the circuit. நம்ம கொடுத்திருக்க சர்க்யூட்ல feedback loop first கண்டுபிடிக்கணும், which are represented with capital YI, where I represent the number of feedback path. Okay, I may be 1 to k, minimum ஒரு feedback path ஆவது இருக்கணும். Then only we can say asynchronous. Feedback na புரியுதுங்களா, அவுட்புட்ல இருந்து இன்புட்டா feedback கொடுக்கிறது. We are giving the output as part of input along with input. Okay, நல்லா கவனிங்க, capital YI. ஓகேவா, capital YI
designated as capital Y. ஸோ எத்தனை ஃபீட்பேக் பார்த்துருக்கோ அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்றேன், அதனுடைய அவுட்புட்டை வந்து கேபிட்டல் YI அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். அதே இது இன்புட் என்ன பண்ணிக்கிறோம், செகண்டரி இன்புட்டை வந்து ஸ்மால் YI. நல்லா கவனிக்கணும், இது கேபிட்டல் Y, இது வந்து என்னது ஸ்மால் y. ஃபீட்பேக் பார்த்து அவுட்புட்லேருந்து எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த அவுட்புட்டை வந்து கேபிட்டல் YIன்னு கொடுக்குறோம். ஸோ இதான் எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட். ஸ்மால் YI அப்படின்றது செகண்டரி வேரியபிள் இன்புட். அந்த பிளாக் டயக்ராம்ல பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், derive the boolean function of capital Y. கேபிட்டல் Y இருக்கு இல்லைங்களா, YI. ஸோ இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணணும், boolean function derive பண்ணணும். And output as function of Y. Small y ல represent பண்ணணும். Derive the boolean function of Y, capital Y, and output as function of small y. Okay, and the external input. See, external input and this output ரெண்டுத்தையும் நம்ம combine பண்ணி capital Y in terms represent பண்ணணும். Okay, so இப்போ capital Y represent what? Primary input and the secondary input, capital Y. Fine. Next, plot each Y. ஒவ்வொரு அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா, YI ன்னு சொல்றோம். Y ன்னு மென்ஷன் பண்ணாம YI. Plot for each YI the output function in a map using Y variable for row and inputs for column. ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் என்ன சொல்றோம்ன்றது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும். கிளியர்? ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, YIக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. கரெக்டா? கேபிட்டல் YI இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் YI அண்ட் XIன்னு எடுத்துக்கலாம். XI இஸ் த பிரைமரி இன்புட். இது வந்து ஃபீட்பேக் இன்புட் பா, ஸ்மால் YI. ஸ்மால் xiன்றது தான் ஆக்சுவல் இன்புட். கேபிட்டல் YI இஸ் தி excitation input which is output of the circuit. Okay, feedback க்கு input, circuit க்கு output. Fine. Next, combine all maps to one table. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா transition table அப்படின்னு சொல்றோம். Transition table. After obtaining this transition table, say for example ரெண்டு இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஃபீட்பேக் பார்த்து, அப்போ y ஈக்குவல் டு y1 அண்ட் y2 இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஸோ அதான் டிரான்சிஷன் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே, தென் சர்க்கிள் those values of y in each square that all equal to value of y equal to y1 y2 yk. Determine the stable and unstable state. சரிங்களா? அதாவது நம்ம இங்க எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா y1 y2ன்னு, இது என்ன ஸ்டேட் நமக்கு இருக்குதோ அதே இது அந்த ரோல வந்து சர்க்கிள் பண்ணிக்கணும். ஃபைன். ஸோ டிரைவ் தி ஸ்டேட் டேபிள் அண்ட் ஃப்ளோ டேபிள். இதுல 6th ஸ்டெப் 5th ஸ்டெப் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கலாம். இது மட்டும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றப்போ புரியும். கிளியர்? இந்த 4 ஸ்டெப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபீட்பேக் பார்த்து எடுக்கிறோம் கரெக்டா, அந்த ஃபீட்பேக் பார்த்து அவுட்புட்ல இருந்து எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா, தட் அவுட்புட் போர்ஷன் we call it as capital YI. ஃபீட்பேக்ல கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, that we term it as small YI. XI is the primary input. Okay, now we will go with the problem. See, analyze the asynchronous sequential circuit shown in figure. Okay, இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபைனலா அந்த டிரான்சிஷன் டேபிள், ஸ்டேட் டேபிள், ஃப்ளோ டேபிள் நம்ம கொண்டு வரோம். ஃபைன். ஓகே, கேன் யூ பீப்புள் டைப் இட் இன் தி chat how many feedback paths are available in the circuit? எத்தனை ஃபீட்பேக் பாத் இருக்குப்பா இந்த சர்க்யூட்ல? kindly type it in the chat. Feedback means output கொண்டு வந்து இன்புட்டா கொடுத்திருக்கிறது. How it is true, Srihari?
I am appreciating you for your try, but kindly go through the circuit and answer again. Yes, one is the correct answer. Only one feedback mark we are having. See, அதாவது ஏதோ ஒரு கேட்டோட அவுட்புட்டை கொண்டு வந்து ஃபீட்பேக்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஃபைனல் அவுட்புட்டை கொண்டு வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இங்க ஃபீட்பேக். ஒன்லி ஒன் பாத் இஸ் தேர். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் எவ்ரிவன்? ஸோ இப்போ y1 நல்லா கவனிங்க. இது வந்து என்ன சொல்றோம், இந்த பாயிண்ட் வந்து கேபிட்டல் y1 சொல்றோம். இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை வந்து என்ன சொல்றோம், ஸ்மால் y1 சொல்றோம். this x1 x2ன்றது என்னது, பிரைமரி இன்புட். பிரைமரி இன்புட். இது என்ன சொல்றோம், செகண்டரி வேரியபிள். so this we call it as secondary variable. Fine. This y1 we call it as excitation input அப்படின்னு சொல்றோம். Fine. So இப்போ இதுல இருந்து என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்றோம் பாருங்க. Let's go. So secondary variable y1. இந்த y1 எதை ரெப்ரசன்ட் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் y1 இது. Okay, next excitation variable capital y1. Next inputs x1 and x2. So these are the inputs. Fine. Okay, next step என்ன சொல்லிருக்கோம்ப்பா, boolean function of y1. Can you people type it in the chat? y1 equal to what? Capital y1 equal to capital y1 க்கு என்ன வரும்பா? So here we have x1, here we have x2. So இங்க நம்ம என்ன சொல்லலாம், x1 x2 ன்னு சொல்லலாம். கரெக்ட்டா? What about here? x2 bar y1 in terms of input ல தான் சொல்லணும். கரெக்ட்டா? So x1 dot x2 plus x2 bar small y1. இது புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? Yes, very good Sabirish. x1 x2 plus x2 bar y1. Very good. So எனக்கு இன்னொரு பாத் இருந்தா என்ன பண்ணணும், so அதுக்கும் boolean function y2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு பாத் இருந்தா y3. Any number of path it can have. So that much boolean functions we have to write. So இங்க ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கு. So capital y1 is equal to x1 x2 plus x2 bar y1. That's all. Next என்ன பண்ண போறோம் பார்க்கலாம். For this reverse process பண்ண போறோம். ஜெனரலா என்ன பண்ணுவோம், from k map we will obtain the expression. But இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம், reverse process. So this is the k map table for y1. So this is the function. So இப்போ இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, என்ன வரும் பாருங்க, capital y1. Okay, I think this one is capital y1. Okay, you substitute here. I think this one must be small y1. Sorry, small y1. Okay, you substitute here. x1 x2 0 0 இந்த காம்பினேஷன் எடுத்துக்கேன். x1 x2 0 0. So இப்போ x2 bar என்ன ஆயிடும், 1. y1 is equal to 0. So finally it becomes 0. Correct? Next step. Next combination we are going to see. Next combination என்ன பண்ண போறோம் பாருங்க, x1 x2 0 0 or we will go with 0 1 0 1. Okay, so this one is x1. So x1 இங்க இல்ல, x2 தான் இருக்கு, 1. y1 is 0. So now also we will be getting 0. Am I audible? Zero. Fine, next step.
Yes, sir. Tell me. இது எப்படி Yes, ஃபில் sir. பண்றது Audible, புரியலனா audible. கேளுங்க. See, இந்த வேல்யூஸ் இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ற ஃபங்க்ஷன்ல அவ்வளவுதான். See, x1 x2 1 1 கரெக்ட்டா? So 1.1 plus x2 bar. x2 bar na 0, y1 is 0. So 1.1 1 plus 0 1. So இங்க 1 வந்துரும். So similarly I have to fill all the cells. Is it clear for all of you? Kindly take a screenshot of this. Kindly take a screenshot of this. So Boolean function for y1 கண்டுபிடிச்சாச்சு. So அதுல இருந்து நான் என்ன பண்றேன்? K-map table derive பண்றேன். Reverse process பண்றேன். Normally from K-map we will find the expression, but here we are finding the K-map table from the expression. Okay. Next step. Transition table. இந்த transition table எப்படி வரையறோம் பாருங்க. So it is similar to state table. It shows the value of next state inside each square. நல்லா கவனிக்கணும். So y1 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபீட்பேக் தான் இருக்கு கரெக்ட்டா? Actually small y1 is equal to capital Y1. கரெக்ட்டா? At any point of time feedback கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? Small y1 equal to capital Y1. அதான ஃபீட்பேக்கா வருது. So அப்ப ஸ்டேட் என்ன இருக்க முடியும்? இந்த y இந்த ஃபீட்பேக் பாத்ல வரக்கூடிய லாஜிக் either 0 இருக்கலாம் or 1 இருக்கலாம். கரெக்ட்டுங்களா? இந்த y1 0 ன்னு சொல்றப்ப என்னென்ன காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட் நமக்கு வந்துச்சோ அதுக்கு நேரா என்ன பண்ணிக்கிறோம்? இங்க 0 இருக்கு. That's why we are circling 0. This we call it as stable state. This we call it as stable state. Okay, இங்க 1 இருக்கா? அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் 1 வருதோ அதெல்லாம் சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாம். சோ எதெல்லாம் சர்க்கிள் பண்ணிருக்கோமோ அதெல்லாம் என்னது? ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். Other things are unstable state. இது பேர் வந்து transition table னு சொல்றோம். Okay. Fine. So from the transition table we can say present state and the next states are same. அதாவது எனக்கு present state 0 இருந்தா next state 0 வருது. அப்பனா மீனிங் என்ன? ஸ்டேபிளா இருக்குன்னு அர்த்தம். இங்க present state 0 கொடுத்துருக்கோம், next state 1 ன்னு வந்திருக்கு. சரி, இந்த செல்லுல நான் எழுதி இருக்கிறது கேபிட்டல் Y1 கரெக்டா? சரி, present state 0 இருந்து next state 1 வந்தா மீனிங் என்ன? அன்ஸ்டேபிள், ஸ்டேபிளா இல்லைன்னு அர்த்தம். present state எனக்கு 0 இருந்து next state 0 வந்துச்சுன்னா that are called stable state. Fine. Next step. So stable state என்னென்ன இருக்கு பாருங்க. எதெல்லாம் சர்க்கிள் பண்ணிருக்கோம்? 0 0 0 0 0 1, next 0 1 0, next 1 0 0, 1 1 1, 1 1 0. So totally we are having 6 stable states and 2 unstable states. Clear? Okay, next step. For this circled value, I am going to assign the letter. So இப்போ நம்ம obtain பண்ணிருக்க வந்து transition table. So this has to be converted to state table. கரெக்ட்டா? Just அந்த K-map table அப்படியே நான் என்ன பண்றேன்? State table replace பண்றேன். That's all. This is same, nothing but the K-map table. So present state small y1 0 இருந்துச்சுன்னா next state 0 வருது கரெக்ட்டா? So இது எதெல்லாம் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்னு மார்க் பண்ணிருந்தோம்? So இது வந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் ரோல. present state 1 இருக்கு, next state 1 வர்றது மட்டும் எனக்கு என்னது? ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். இத தான் அங்க மார்க் பண்ணிருந்தோம். Is it clear for everyone?
So இதுதான் அங்க மார்க் பண்ணிருக்கோம். The same thing it is represented as a state table. இந்த சர்க்கிள்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம். That's all. Okay, next step. Assigning letter to binary value. இங்க 0 1 ஏதோ ஒரு வேல்யூ தானே இருக்கு. So 0 னா a ன்னு அசைன் பண்றோம், 1 னா b ன்னு அசைன் பண்றோம். ஓகேவா? Then now a ஸ்டேட்ல இருந்து a ஸ்டேட் போகும். இன்புட் 0 0 கொடுத்தா a ஸ்டேட்ல இருந்து a ஸ்டேட்லயே மெயின்டைன் ஆகும். 0 1 கொடுத்தா a ஸ்டேட்ல இருந்து b ஸ்டேட்டுக்கு போகும். எப்போ? இன்புட் 1 1 கொடுத்தா. கிளியர்? See, except for combination 1 1, for all other thing, it will maintain in a state itself. So இப்போ input 1 1 கொடுத்தா மட்டும்தான் எனக்கு என்ன ஆகும், அவுட்புட் வந்து a ஸ்டேட்ல இருந்து b ஸ்டேட் ஆகும். Similarly b ஸ்டேட்ல இருந்து a ஸ்டேட் வரணும்னா 0 1 கொடுக்கும். So இப்போ எப்படி வரும் நமக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது a ஸ்டேட்னு எடுத்துக்கலாம், இது b ஸ்டேட்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ a ஸ்டேட்ல இருந்து b ஸ்டேட்டுக்கு வரணும்னா என்ன காம்பினேஷன் இன்புட் கொடுக்கணும்? 1 1 கொடுக்கணும். அகைன் b ஸ்டேட்ல இருந்து a ஸ்டேட் போகணும்னா வாட் யூ ஹேவ் டு கிவ்? 0. ஸோ ரிமைனிங் காம்பினேஷன் எல்லாத்துக்குமே 0 0 0 1 1 0 இது எல்லாத்துக்குமே சேம் ஸ்டேட்ல இருக்கும். whereas b பொறுத்த வரைக்கும் 0 0 1 0 1 1. for all this combination it will remain in b state itself. That's all. So this is the state diagram for this flow table. See, actually we will use only flow table. Okay, so that's all. Problem 1 is over. See, உங்களுக்கு அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொன்னா இந்த flow table தான் கேட்பாங்க, ஸ்டேட் டயக்ராம் கேட்க மாட்டாங்க. So you can stop up to this. So next ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்க்கலாம். With that we will wind up the session. So here we are having how many feedbacks? குயிக்கா சாட்ல டைப் பண்ணுங்க பாப்போம். How present state and next state same? Tell again, sir. See, நல்லா கவனிங்கப்பா. இது என்னோட இன்புட்ஸ். 2 இன்புட்ஸ் இருந்துச்சா, x1 x2. சரி, ஒண்ணுமே வேணாம். இனிஷியலா வந்து x1 x2 0 0 ன்னு கொடுக்கலாம். இங்க இன்புட் வந்து 0 0 ன்னு கொடுத்துக்கலாம். அவுட்புட் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இனிஷியலா இங்க ஒரு வேல்யூ நீங்க அசைன் பண்ணிக்கிறீங்க. இனிஷியலா அவுட்புட் 0 இருக்குன்னு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஐ எம் அசியூமிங். ஓகே, ஸோ அப்போ 0 0 இருக்கிறப்ப இங்க 0, ஸோ இங்க 0 போறப்ப இங்க 1, இங்க 0, ஸோ 0. கரெக்டா? ஸோ இப்போ 0 ஸ்டேட்ல இருக்கிறப்ப இன்புட் 0 0 கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகுது? 0 தான் மெயின்டைன் ஆகுது. சரி, இது இன்புட் பிரசன்ட் ஸ்டேட் வச்சுக்கலாம். பிரசன்ட் ஸ்டேட்ன்றது இந்த ஃபீட்பேக்ல இங்க வருது இல்லையா, அந்த வேல்யூ. சாரி, வெயிட் a minute. y1, ஸோ இனிஷியலா 0 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இது இன்புட், இது பிரசன்ட் ஸ்டேட். பிரசன்ட் ஸ்டேட். ஓகே, ஸோ அப்போ அவுட்புட் என்ன வருது? நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன வருது? y1 வந்து 0 தான் வருது. கரெக்டா? நல்லா கவனிங்க. 0 0 இருக்கா? இப்போ 0 1 நான் சேஞ்ச் பண்றேன். இதை 0 1 சேஞ்ச் பண்றேன். இப்போ என்ன வரும் பாருங்க. here it will be 0. கரெக்டா? ஃபீட்பேக் பாத்துல 0 தான் வருது இங்க. so here you will be getting 0. here already 0. here we are giving 1 means 0 only. So again the output is 0. So இப்போ இன்புட் வந்து நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன்?
0 1 கொடுத்திருக்கேன். present state 0 தான் இருந்துச்சு. feedbackல 0 தான் இருந்துச்சு. next state 0 தான் வருது. கரெக்ட்டா? அடுத்து like this also you can analyze the circuit. அடுத்து 1 0 கொடுத்து பார்க்கலாம். So I am going to provide 1 0. So 1 0 கொடுக்கறப்ப நமக்கு என்ன வருது பாருங்க, present state 1 0 கொடுக்கிறோம். present state வந்து இப்ப 0 இருக்கறதா எடுத்துக்கிறோம். next state என்ன வரும்னு பார்க்கலாம். So இங்க 1 இது 0 இது 0 ஆயிடுச்சு. Okay, 0 means here it become 1. Okay, இங்க ஆல்ரெடி என்ன இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம், 0 இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம். So you will be getting 0 only. Clear? You can see here இந்த டேபிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். A equal to 0 இருக்கப்ப 1 1 கொடுத்தாதான் B ஸ்டேட்டுக்கு போகும். செக் பண்ணி பார்க்கலாம். லாஸ்ட் காம்பினேஷன் செக் பண்ண போறோம். Last combination. So what about last combination? 1 1 combination. So இங்க 0 இருக்கு, இங்க 0 தான் வருதுன்னு வெச்சுக்கலாம். So now we are going to provide 1 1. 1 1 combination கொடுத்தா என்ன ஆகும் பாருங்க. So here also 1, here also 1. So here you will be getting 1. கரெக்ட்டா? அடுத்து இந்த பாத்துல 1 0 இருக்கிறதுனால இது 0 தான் வரும். So now it becomes 1. So now it becomes 1. So 1 is the feedback. So next state எனக்கு இங்க என்ன வந்துரும், present state 1 ன்னு வந்துரும். That's all. புரியுதுங்களா? 1 0 1 1 0 கொடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன வருது, 1 வருது. Clear? See, present state small y1 0 இருக்கிறப்ப input நம்ம 0 0 கொடுத்தோம்னா 0, 0 1 கொடுத்தாலும் 0, 1 0 கொடுத்தாலும் 0, 1 1 கொடுத்தா 1 போயிடும். இப்போ 1 போயிடுச்சா, அப்ப என்ன பண்ணணும், 0 0 with 1 போட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் கிடைக்கணும். That's all. Okay, fine. See, second problem பார்க்கலாம். இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. another 5 minutes இருக்கு, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பார்க்கலாம். How many parts we are having in this second problem, feedback part? 2. Very good. So இப்ப என்ன பண்றோம், secondary variable small y1 small y2 எடுத்துக்கிறோம். excitation variable capital Y1 capital Y2 எடுத்துக்கிறோம். Again I will notify this small y1 y2 ன்றது வந்து this one and this one. Okay, this capital y1 y2 ன்றது output side ல உள்ளது. So this two, அதுதான் excitation input னு சொல்றோம். Next input we are having only one variable x மட்டும் தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா? So boolean function நம்ம எழுதணும். என்னென்ன வரும் டக்குன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். So y1 க்கு என்ன வரும் பாருங்க, x y1 plus x bar y2. கரெக்ட்டா? Similarly for y2, x y1 bar plus x bar y2. See, excitation variable in terms of input and secondary variable நம்ம எழுதணும். Fine. After this step என்ன பண்ணணும், இதுக்கு k-map table போடணும். கரெக்ட்டா? So நமக்கு k-map table எப்படி வருது பாருங்க. இங்க ரெண்டு ஃபீட்பேக் இருந்ததனால y1 y2 ன்னு எடுத்தாச்சு. கரெக்ட்டா? இன்புட் வந்து எனக்கு 1 இருந்ததனால 0 or 1 தான் இருக்கு. Similarly இங்கே அதே மாதிரி தான். So now we have to substitute the value y1 y2 0 0 x equal to 0. Substitute பண்ணீங்கன்னா here you will get 0. So like that we have to fill all the cells.
So இங்க transition table அப்படினா meaning என்ன தெரியுங்களா? We are going to merge these two things. இதையும் நான் என்ன பண்ண போறேன்? merge பண்ண போறேன். அதாவது 0 0 0 1 1 1 0 1 like that. இது எப்படி வந்துச்சு புரியுதுங்களா? y1 y2 ரெண்டுத்தையும் merge பண்ணிருக்கேன். Here I will draw so that you can understand. So first 0 0. So 0 0. Next 0 1. Next 1 1. Next 0 1. Next 1 1. Next 1 0. Next 0 0. Next 1 0. So this is the table, we call it as transition table. So இங்க எது ஸ்டேபிளா இருக்குன்னு பாருங்க. 0 0 0 0 சர்க்கிள் பண்ணியாச்சு. 0 1 0 1 சர்க்கிள் பண்ணியாச்சு. 1 1 சர்க்கிள் பண்ணியாச்சு. 1 0 சர்க்கிள் பண்ணியாச்சு. So ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் எல்லாமே நான் என்ன பண்றேன்? சர்க்கிள் பண்ணி மார்க் பண்ணியாச்சு. So இதுல இருந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. So ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் என்னன்னா 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1. That's all. Unstable state remaining things. Is it clear up to this? So now we have to assign naming for this state. So for 0 0 நான் என்ன பண்ண போறேன்? So இந்த டேபிள் அப்படியே நான் எடுத்து எழுதுனா ஸ்டேட் டேபிள் ஆயிடும். இங்க வர டேபிள அப்படியே எடுத்து எழுதுனா ஸ்டேட் டேபிள். So அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so இதை A ன்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம். இது B ன்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம். இது C ன்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம். இது D ன்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம். So அப்ப எப்படி வந்துரும் பாருங்க. 0 0 இருக்கிற இடத்துல A, 0 1 இருக்கிறதுல B, C D. That's all. So that's all about the flow table. The analysis of asynchronous sequential circuit nu sonna these steps we have to follow. Design nu sonna idoda reverse procedure follow பண்ணிக்கணும் as usual. Okay. So with this we will stop the session. I am going to stop the recording. See, regarding your lab observation and record, many of you are incomplete. சீக்கிரம் வந்து பண்ணுங்கப்பா. So இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா most of the experimentக்கு observation and record will get closed. I think so. So கொஞ்சம் வந்து வேகமா வந்து observation record முடிச்சு சப்மிட் பண்றதுக்கு பாருங்கப்பா. So experiment number 6 7 8 observationக்கு இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டேட். ஓகேவா? கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிக்கிறதுக்கு பாருங்க. கிளியர்? So இன்னைக்கோட க்ளோஸ் ஆயிடும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் 6 7 8. See observation record ப்ராப்பரா முடிக்கிறதுக்கு வர்க் பண்ணுங்கப்பா. Otherwise you will lose mark. சார் கடைசியா வந்து நான் லாஸ்ட் மினிட்ல சப்மிட் பண்ணிட்டேன் சார் நீங்க எனக்கு திருத்தல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா we won't consider. Clear? We are parallelly correcting your observation and records. Soon we will update your marks. Abstract you submit by Monday. Okay. So abstract வந்து Monday submit பண்ணலாம்ப்பா. See model lab will be on Monday evening 3 to 5 p.m. So convey to all the friends who are not present today. Okay, thank you. So by here we will wind up the session. We go for the next session. Thank you to all of you. Thank you, Asu.
அனில் மேம் அட்டெண்டன்ஸ் நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க, ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சஜி சார், ஒரு கிளாஸ்ல நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்காது மேம். செகண்ட் கிளாஸ்ல நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்காது, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல தான் கேட்கும். பட் நான் பேசுறது 2 கிளாஸ்லயும் கேட்கும். சொல்லுங்க சார். ஓகே, ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்.